இன்றைக்கு நான் உங்களை இன்னும் ஒரு அழகான காணொலியில் சந்திப்பதில் மிகவும் சந்தோஷம். இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான லண்டனில் நிகழ்கின்ற ஒரு நிகழ்வுலேருந்து தான் உங்களை இப்போ இந்த காணொலியை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இது வந்து லண்டனில் ட்ரஃபல்கர் ஸ்கொயர் என்ற ஒரு இடத்துலேருந்து தான் இந்த காணொலியை பதிவு செய்கிறோம். இந்த இடம் வந்து ஒரு முக்கியமான இடம் தான். ஏனென்றால் இந்த இடத்தை மையமாக வைத்துத்தான் லண்டன் எவ்வளவு தூரம் உண்டு. நீங்கள் இப்போ வேற ஒரு இடத்துலேருந்து வருகிறீங்களா லண்டனுக்கு, ஸ்காட்லாண்டில் இருந்தோ அல்லது வேல்ஸில் இருந்தோ இன்னொரு பகுதியிலிருந்து நீங்கள் லண்டனுக்கு வரும்பொழுது நீங்கள் இந்த அதிவேக நெடுஞ்சாலைகள் பார்ப்பீர்கள். லண்டன் 100 மைல், லண்டன் 200 மைல் என்று. அந்த லண்டன் மைல் கணக்கிடுவது இந்த புள்ளியிலிருந்து தான். இப்போ நான் காட்டுகின்றேன். இதை சொல்வது ட்ரஃபல்கர் ஸ்கொயர் என்று. இன்று நாங்கள் இங்கே வந்ததுக்கு என்னென்னா ஆசிய நாட்டு மக்களின் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு. அதாவது கிருஷ்ணற்ற ஒரு ரத யாத்திரை என்று அவர்கள் கூறுவார்கள். அதாவது கிருஷ்ணரை தேர் மாதிரி, எங்கள் தாய்நாட்டில் நாங்கள் செய்கிற தேர் மாதிரி அவர்கள் இதை யத யாத்ரான்னு சொல்லி கொண்டாடுவார்கள் இந்த பௌர்ணமி நாளிலே. அதை இன்று அதை பதிவு செய்யத்தான் நாங்கள் இங்கே இந்த ட்ரஃபல்கர் ஸ்கொயரிலிருந்து அந்த காணொலியை பதிவு செய்திருக்கிறோம். வாங்க காணொலிக்குள்ள போவோம். Hello friends, welcome to my channel London View KP. On this video today you can see the Ratha Yatra festival, one of the biggest festival held in London capital Trafalgar Square, and joined by thousands of Krishna devotees from all around the world. The London procession starts from Hyde Park Corner, goes through Park Lane, Piccadilly and Haymarket, and finally arrives at Trafalgar Square. Today I had the opportunity to meet some of the Krishna devotees, travel all the way from Australia, Canada, USA, Italy, Hungary and many other countries to join this festival. Hare Krishna. My name is Priya. I'm from London View KP channel. Can you please tell us something about the event and yourself, please? About me, about the festival? Yourself and then the festival, please. My name is Chandramauli Swami. I'm from the United States. I joined this Hare Krishna movement in 1973. Received initiation from the founder of the movement, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who came on behalf of his spiritual master from India to bring Sanatan Dharma, the eternal religious principles, worldwide. Our movement is not relegated to anything Indian, although it comes from India. It's a spiritual movement. It's a universal movement. We have temples and projects throughout the world in every country, and people from China, people from Russia, people from Africa are all singing, dancing, and practicing spiritual life. And this is our Ratha Yatra festival. This is a very traditional festival that goes back thousands and thousands of years to a place in India called Jagannath Puri. And this festival is to worship the Lord on his what is called Rath cart. The Lord is Jagannath. Jagannath means the Lord of the universe. But he is also known as Krishna from Vrindavan. Yes. So Jagannath is coming back to Vrindavan to meet his loving devotees who he's been away from so long. So the whole festival is to bring the Lord back to his home by encouraging him through the process of worshiping, like singing and dancing and glorifying his name. I'm from Sri Lanka, northern Sri Lanka.
living in London for 35 years, but in my village, we worship Krishna. We have Krishna temple in my village, so as a child, I grown up going to Krishna temple. Krishna is the supreme personality of God. It is called Adi Purush, Ishwara, Parama Krishna, Satchit, Ananda, Vigraha, Anadir, Adir, Govinda, Sarvakarana Karma. He is the original source of all manifestations of the Godhead. One who worships Krishna is worshipping the highest form of the supreme personality of Godhead. Thank you so much for your time. Hare Rama, Hare Krishna. Hare Krishna. I'm from Australia, Sydney. I became a devotee when I was 13 years old, and I was inspired by Prabhupada's writings. And these were the magazines that I first read when I was a little girl. And I decided I wanted to give my whole life to Srila Prabhupada and to ISKCON. So I'm very excited to help on the Back to Godhead magazine tent today. So we're distributing Back to Godhead magazine, and we're also asking people to subscribe for them. These magazines are beautiful. They're little articles. Some of the articles are written by Srila Prabhupada himself, and some of the other articles are written by other international authors. And the little topics about reincarnation, karma, yoga, meditation, and how to actually develop love for Krishna. So we're very excited today to distribute them. Ask everyone to pick up a magazine and read the magazine. Chant Hare Krishna and read the magazines and be happy. Thank you. Hare Krishna. இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இந்த 3 தேரும் வந்து நேஷனல் ஆர்ட் கேலரி ட்ரஃபல்கர் ஸ்கொயருக்கு முன்னால் இருக்கிற இந்த ஒரு மிகவும் பிரபல்யமான கட்டிடத்துக்கு முன்னால் நிற்கின்றது. இந்த நேஷனல் ஆர்ட் கேலரி வந்து 1824ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட ஒரு கட்டிடம். இதில் வந்து 2300க்கும் மேற்பட்ட பெயிண்டிங்ஸ், அதாவது வரைபடங்கள் 13வது நூற்றாண்டு காலத்தில் இருந்து இங்கே உள்ளது. இது வந்து ஒரு மிகவும் பிரபல்யமான இந்த ஆர்ட் கேலரி ட்ரஃபல்கர் ஸ்கொயரில் தான் இருக்கின்றது. அதற்கு முன்னால் அந்த கட்டிடத்தை தான் நீங்கள் அந்த தேர்களுக்கு பின்னால் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதுக்கு முன்னால் இந்த 3 தேரும் இருந்த காட்சி உண்மையிலேயே மிகவும் அழகாக இருந்தது, மிகவும் பக்திபூர்வமாகவும் இருந்தது. வாங்க மிச்ச காணொலியை பார்ப்போம். Miss Piludas, I'm from Italy. Excellent. Can you please tell us something about this event and what made you to come all the way from Italy? So this event, it's called Ratha Yatra. It's the festival of the chariot. It's being thousand year that we are celebrating. This is part of Vedic culture, the most valuable culture of India, and it is the festival where we take Jagannath, the Lord of the universe, along the city, so that everybody can take advantage of taking his blessing, his mercy. In short.
ஸோ இதுவரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தது சில நேர்காணல்கள், கிருஷ்ண பக்தர்கள், உலகத்தின் பல பகுதிகளிலும் இருந்து வந்த கிருஷ்ண பக்தர்கள் நேர்காணல்களைத்தான் பார்த்தீர்கள். பலர் என்னோடு வந்து உரையாடினார்கள். கிருஷ்ணரை பற்றியும் இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றியும் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை என்னோட பரிமாறிக்கொண்டார்கள். அப்படி கதைக்கிற ஒரு ஆண்ட பேட்டியை தான் இப்போ நீங்கள் இன்னொரு நேர்காணலில் தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இவர் மிகவும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை சொன்னார். தான் ஒரு 55 வருடங்களாக இந்த கிருஷ்ண பக்தனாக மாறியதாகவும், தான் இளம் வயதில் இருந்த பொழுது பல கெட்ட பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகி இருந்ததாகவும், இந்த கிருஷ்ண பக்தனாக மாறியவுடன் தான் எல்லாத்தையும் விட்டு இன்று ஒரு நல்ல மனிதனாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற சமுதாயத்தில் ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் தான் இந்த கிருஷ்ணரை வழிபட தொடங்கிய பின்புதான் என்று எனக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். அதையும் பார்த்துவிட்டு இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள் இங்கே நடந்ததுன்னு இப்போ நீங்கள் பின்னால் பார்க்கலாம். இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்னா, இந்த கிருஷ்ண பக்தர்கள் அடுத்த தலைமுறையும் இந்த கிருஷ்ணரை கும்பிட வேணுமென்றதுக்காக இளம் தலைமுறையினருக்கு பல நிகழ்ச்சிகளை இங்கே வைத்திருந்தார்கள். அது ஒரு மிகவும் சுவாரஸ்யமாக செய்திருந்தார்கள். அதாவது இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் டெக்னாலஜியுடன் சேர்த்து எப்படி இந்த இளம் சமுதாயத்தை ஒரு பக்தியுள்ள சமுதாயமாக வளர்க்கலாம் என்றதை செய்து இங்கே வைத்திருந்தால் ஒரு கூடாரத்தில் அதையும் விளங்கப்படுத்தி காட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள். அவர்களுடைய காணொளியும் பெறும். அவர்கள் எனக்கு தங்கள் தொலைபேசியையும் தந்தார்கள். மற்றைய இளம் சமுதாயம் என் காணொளியை பார்ப்பவர்கள் யாராவது இதை பற்றிய மேலதிக தகவல் வேணுமென்றால் என்று அதையும் இங்கே அந்த தொலைபேசியையும் நான் இங்கே இணைத்திருக்கின்றேன். வாங்க மிச்ச காணொளியை பார்ப்போம். So, Uncle here has just mentioned that the Gita was spoken between two persons, so Arjuna and Krishna. And what relation did they have to each other? Okay, so yeah, and how many verses are in the Gita, do we know? 18 verses, that's chapters. 18 chapters. How many verses though? Close. 700. Yeah. Okay, so overall 700. Okay. And how long did it take for Hare Krishna, can you introduce yourself and where are you coming from today? My name is Prahlad Narasimha, and I'm from Chicago, in America. Yeah. Tell us about why you come here today from Chicago all the way. Well, this is a once-in-a-lifetime opportunity. Well, not once in a lifetime, once a year, but you can see something very special today. Today is the Ratha Yatra festival. And it's a festival because the Lord, most of the time, people have to come within the temple and see the Lord. But this is the one time where He comes out and sees everyone. Yeah. But not just, what's so special about this festival here in London is not just that this festival happens in India, where millions of people come, but it happens all over the world. Yeah. And now here we're in the middle, it's Trafalgar Square, and we can see that the Lords themselves have appeared to everyone in London. And so for me, this is really important because this shows how Jagannath is the Lord of the universe. Jagannath means Lord of the universe, and when you come to London, you see, like I'm coming from America, and we have Ratha Yatra there. And here in London, we can see that in London, in America, in Australia, in India, everywhere all over the world, Lord Jagannath's coming. Great. Hope you enjoy. Get the blessings from Krishna. Hare Rama. Thank you.
to meet you too. Can you please tell us something about this? So this is the School of Bhakti. This is the educational arm of Bhaktivedanta Manor, which is based in Watford. Yeah. We offer a range of courses suitable for people of all ages and suitabilities. And we also help to distribute Srila Prabhupada's books here as well. So that's essentially what we do. We want to provide an insight into the philosophy of Krishna consciousness, and we do that through books and through courses. Thank you very much for your information today. We'll publish your phone number as well if anyone want to contact you. Yeah, Yes. our number is here for School of Bhakti. Okay, great. Please get in touch. Thank you. Is Radha Shakti Dasi, and we are distributing Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and all other books as well. And Srimad Bhagavatam is telling us about Lord Krishna, who he is and how he interacts with his devotees, and what lessons we can learn from it, and how we have also eternal relationship with Krishna. Thank you so much for your information. Matsya. Go Matsya is a worldwide project. The project is to preserve Vedic knowledge. It is said you can try to preserve knowledge through different ways, but the best way you can preserve knowledge is through mass distribution, because the more people have this knowledge, there's a more chance that some people will practice the knowledge and carry it forward to the next generation. So this is the project we got. It's a worldwide project, every country in the world, and we promote what is called the Srimad Bhagavatam. India's real gift to the world is not its technology, it's not the pharmaceutical industry. India's real gift to the world is its spiritual knowledge. For many millions of years, this knowledge has been locked away in the Devanagari language. Only some few Pandits knew the Devanagari language. But the great spiritual teacher, Srila Prabhupada, translated this knowledge into the English language in over 80 languages. Now that supreme knowledge, the gift of India to the world, which was inaccessible previously, has now been made accessible to the world because of the efforts of Srila Prabhupada. And what we are doing today is we are telling people about this great gift has become available to them, this gift of spiritual knowledge. People should not chase material. We can see the greatest, the richest person, the highest, most knowledgeable person in the world is not happy. But one who's got spiritual knowledge, that's the real wealth. So we're asking people to come for this wealth. Hare Krishna. இப்போ இந்த நேர்காணல் நீங்கள் பார்த்தது அவர் ஆங்கிலத்தில் சொன்னதை நான் இங்கே எங்களின் தமிழ் வியூவர்ஸ்க்காக சொல்லுகின்றேன். அவர் என்ன ஆங்கிலத்தில் கூறினார் என்றால், இந்த வேத மொழிகள் தான் இந்த பகவத்கீதா போன்ற பக்திமயமான புத்தகங்கள் எல்லாமே எழுதப்பட்டது பல 100 வருடங்களுக்கு முதல். அவர்கள் இதை 80 மொழிகளில் மொழிபெயர்த்து உலகத்தில் உள்ள எல்லா மொழியினருக்கும் இது போய் சேர வேண்டும் என்ற பணியை தாங்கள் செய்து கொண்டிருப்பதாகத்தான் சொன்னார். அங்கே 80 மொழிகளில் எழுதிய புத்தகங்கள், வேத புத்தகங்களைத்தான் அங்கே வைத்து காட்சிப்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள். அவர் சொன்னார், இந்தியாவின் பெயரை சொன்னவுடன் உலக மக்களின் மனதில் வருவது இவர்கள் ஃபார்மட்டிக்கல் கம்பெனிஸும் ஐடி கம்பெனிஸையும் தான் உலகத்திற்கு தந்திருக்கிறார்கள் என்று. ஆனால் பல 100 வருடங்களுக்கு முதலே வேதங்களை கொடுத்ததும் உலகத்திற்கு இந்த இந்தியா நாடுதான் என்றதையும் எனக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். இவருடன் நான் கதைத்தது மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருந்தது. இதை பார்த்துவிட்டு நாங்கள் இந்தியாவில் வரும் பொழுது பார்த்தோம், இன்றைக்கு இங்கே பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உலகத்தின் பல பாகங்கள், கனடா, அமெரிக்கா, இத்தாலி, ஆஸ்திரேலியா போன்ற பல நாடுகளிலிருந்து வந்திருந்தார்கள். எல்லாருக்குமே இன்று இலவசமான பிரசாதம் கொடுத்தார்கள். அதாவது நாங்கள் எங்கள் தாய் நாட்டில் கொடுப்பது போல சோறுகறி தான் கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள். பார்க்க மிகவும் நல்லொரு பக்திமயமாக இருந்தது. அந்த காட்சிகளைத்தான் இப்போ பார்க்குறீங்க.
Thank you for watching this video till the end. If you like the content of this video, please subscribe to our channel, London View KP, and share with your friends. This will motivate us to bring more contents like this in future. இத்துடன் இந்த காணொளியை நிறைவு செய்ய போகின்றோம். உங்களுக்கு இந்த காணொளி பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது இந்த என்னுடைய தாய்நாட்டில் உள்ள கிருஷ்ணர் கோயில் நாங்கள் எடுத்த சில படங்களைத்தான் பார்க்கின்றீர்கள். எனக்கு இங்கே நின்ற பொழுது நான் சிறு வயதில் என் தாய்நாட்டில் என் கிராமத்துக்கு பக்கத்தில் உள்ள பொன்னாலை கிருஷ்ணர் கோயிலுக்கு போன நினைவுகள் வந்து போனது. கடந்த வருடம் நான் தாய்நாட்டுக்கு வந்திருந்த பொழுதும் இந்த கோயிலுக்கு போன சில படங்களைத்தான் இங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இதுவரைக்கும் நீங்கள் எங்களோட காணொளிகளுக்கு தந்த எல்லா ஆதரவுக்கும் நன்றி. இந்த காணொளியை தாய்நாட்டு நினைவுகளுடன் முடிவுக்கு கொண்டு வர போன்றோம். இது போன்ற ஒரு சுவாரஸ்யமான காணொளியில் விரைவில் உங்களை சந்திக்கின்றேன்.